సో బ్యాచ్ 2 అంటే న్యూ బ్యాచ్ వాళ్ళని, ఓకేనా. బ్యాచ్ 1 వాళ్ళు సో టెస్టింగ్ జనరేషన్ ట్యాక్స్ రిపీట్ అడిగారు కదా మీ బ్యాచ్ చాలా మంది. సో నవ్ యు ఆర్ హోప్ యు ఆర్ ఎవ్రీవన్ ఈస్ క్లియర్ అబౌట్ దట్. క్లియర్ కదా, ఓకేనా. మళ్ళీ ఇంకొకసారి రన్ చేసి చూడండి, ఓకేనా. సో ఏం లేదు, బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ మెథడ్స్ లేకపోతే ఏమైంది, సో డైరెక్ట్ టెస్ట్ 99 తర్వాత టెస్ట్ 100 ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అంతే, ఓకేనా. దట్స్ ఇట్. సో సింపుల్ ఫండా ఇస్ ఫర్ ఎవ్రీ @test బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ మెథడ్స్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. దట్స్ ఇట్, యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్, ఓకే. సో టుమారోస్ క్లాస్లో నేను ఎప్పుడైనా అడిగాను అనుకోండి, వాట్ ఆర్ ద అనోటేషన్ ట్యాగ్స్ దట్ యు నో, కెన్ యూ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ అనోటేషన్ ట్యాగ్స్ అన్నప్పుడు ఆర్డర్ కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఎంతమంది చెప్తారో చూడండి. సింగిల్ హ్యాండ్ కూడా రైజ్ అవ్వదు, ఓకేనా. నేను చెప్పినట్టు చెప్పాలి. బిఫోర్ సూట్, బిఫోర్ టెస్ట్, బిఫోర్ క్లాస్, బిఫోర్ మెథడ్, @test, @after method, @after class, ఆఫ్టర్ టెస్ట్ అండ్ ఫైనల్లీ @after suit. ఇలా ఎవరు చెప్తారో చూద్దాం, ఓకేనా. రైట్. సో ఇంకా మీరు అడిగినాయండి ఫైల్ అప్లోడ్స్ అండ్ డౌన్లోడ్స్ కదా, అది లైన్ది టాపిక్, ఇట్ విల్ టేక్ టుమారోస్ టైం, ఓకేనా. దానికి దీని సంబంధం లేదు. ఆర్డర్ ఆఫ్ అనోటేషన్ ట్యాగ్స్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ కంటైన్స్ ఇట్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్, ఓకేనా. వాల్యూస్ ప్రింటింగ్ స్టేట్మెంట్స్ తో మనకు సంబంధం లేదు. ఆర్డర్ ఆఫ్ అనోటేషన్ ట్యాగ్స్ ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ లైక్ దట్. @test మెథడ్స్ లోనా ఆల్ఫాబెట్ ఉంది, టెస్ట్ 99, ఓకే 9. ఫస్ట్ నా ప్రకారం న్యూమరిక్స్ తీసుకోవాలి, న్యూమరిక్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి అనుకుంటున్నాను. ఓకే, ఓకే. బ్యాచ్ 1 వాళ్ళకి రివైజ్ టాపిక్ జస్ట్ ఫర్ 10 minutes, ఓకేనా. సో ఐఎమ్ నాట్ టెల్లింగ్ ఎనీ న్యూ టాపిక్స్, ఓకే. సో హూ కెన్ ఏబుల్ టు టెల్ హౌ టు లాంచ్ బ్రౌజర్? మీరు బ్యాచ్ 1 న్యూ బ్యాచ్ వాళ్ళని అడుగుతున్నాను నేను. న్యూ బ్యాచ్ అంటారులే, న్యూ బ్యాచ్ వాళ్ళు చెప్పండి. న్యూ బ్యాచ్ పీపుల్ కెన్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్. హౌ టు లాంచ్ ఏ బ్రౌజర్? System.set property. యా మీరు చెప్పండి. webdriver.chrome.driver. webdriver.chrome.driver. We have to press with the path of the chromedriver.exe. వచ్చిందా ఆన్సర్? ఇంకా ఎవరు చెప్తారు? న్యూ బ్యాచ్ లో వాళ్ళు, ఓల్డ్ బ్యాచ్. మీరు న్యూ బ్యాచా? న్యూ బ్యాచ్ అయినా మీరు వద్దులు, మీరు అన్ని చెప్తున్నారు కావద్దు. ఇంకా న్యూ బ్యాచ్ లో ఎవరు చెప్తారు? System.set property. System.set property. webdriver.chrome.driver. And we have to specify the Chrome driver path. And driver is equal to new Chrome driver. వెరీ గుడ్, ఆన్లైన్ పీపుల్ వాళ్ళు చెప్పేశారు. ఇంకా ఇక్కడ ఎవరు చెప్తారు? ఓకే మీరే చెప్పండి. ఇంకా అట్లా చెప్పకూడదు, యూ హ్యావ్ టు స్పెసిఫై chromedriver.exe path. ఇంకా అర్థమైందా? వితౌట్ ల్యాగ్ ఆన్సర్ వచ్చేసింది, అలా రావాలి, ఓకేనా. ఆన్లైన్ పీపుల్ చాలా ఫాస్ట్గా చెప్తున్నారు మీకన్నా. ఓకే, వాళ్ళు మీరు చూసి చెప్తున్నారు అంటున్నారు క్లాస్ రూమ్. సరే, ఓకే. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. హౌ టు మాక్సిమైజ్ ద విండో? హూ కెన్ ఏబుల్? న్యూ బ్యాచ్ చూడండి. driver.manage.window. మీరు వద్దు, మీరు చెప్పు. ఓకే రైట్. హౌ టు ఇన్వోక్ అప్లికేషన్ URI? న్యూ బ్యాచ్ చూడండి. driver.getURL. driver.get. ఇప్పుడు చెప్పండి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చెప్పండి. హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ నంబర్ ఆఫ్ హైపర్ లింక్స్ అనే వెబ్ పేజ్? ఇప్పుడు రైజ్ చేయండి హ్యాండ్స్. ఒక్క నిమిషం, ఆన్లైన్ పీపుల్ వద్దు, మీరు ఇంటా ఉండండి. జస్ట్ వీళ్ళు చెప్తారో లేదో మీకు అర్థమవుతుంటది, ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ అటెన్షన్ తీసుకోవడం ఈజీ అయింది. అక్కడ ఎవరు చెప్తున్నారో నాకు కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది, అందుకే. ఓకే, హౌ టు ఐడెంటిఫై నంబర్ ఆఫ్ హైపర్ లింక్స్ అనే వెబ్ పేజ్? హ్యాండ్ గ్రూప్ ఆన్సర్, నాకెందుకు?
is equals to driver dot అయిపోయారు. సింపుల్ క్వశ్చన్ అయితే టక టక టక. ఇప్పుడు మీరు Sir, I చెప్పండి. will tell, మీరు sir. చెప్పండి. List of web element links is equal to list of driver dot find element by, find elements of by dot tag name. we have to పోయిందా? specify the tag name. ఆరండి By ఆరండి. dot tag బ్యాచ్ name. 2 లో బ్యాచ్ 2 లో ఇప్పుడు న్యూ ఓల్డ్ బ్యాచ్ లో ఎవరు హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తారు చెప్పండి. By dot size. that ఇంకా? you have to name integer అంటే variable. ప్రిపరేషన్ మిస్ అయింది. నువ్వు ఎందుకు చెప్పవు? నువ్వే ఎందుకు చెప్పవు? చదవా? మీరు సెలెక్ట్ అయ్యారు, నువ్వు ఆల్మోస్ట్ సెలెక్టెడే కదా. మరి ఎవరైనా సరే ఓకేనా. తప్పసు నువ్వు ఎందుకు చెప్పట్లా? నువ్వు చెప్పు. ఓపెన్ చేయాలా? ఆన్సర్ ఓపెన్ చేయాలా? Sir, I can tell, sir. Sir, shall I tell, sir? ఆన్లైన్ పీపుల్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి. మీరు చూసి List చెబుతున్నారు, of web చూసి element చూడకుండా చెబుతున్నారు, అర్థం లేదు, కాదు. లేదు. చూడకుండానే చెప్తున్నాను, sir. సార్ చెప్పండి. Sir, Yeah, list put of it web there. element links is equal to driver dot find element No, by dot tag name. by tag name. We have to specify the tag name. Whenever we find a group of similar web elements, we have used driver dot find elements. రైట్, వెరీ గుడ్. నీ Driver dot పేరేంటమ్మా? నీ driver dot పేరేంటి? Sandeep, sir. సందీప్, వెరీ గుడ్. ఇంకొకళ్ళు చెప్పండి. ఇంకొకళ్ళు ఆన్లైన్ లో వాళ్ళు ఎవరు చెప్తున్నారు? List of web element list equals to driver dot find element of by dot tag name. And that list dot size, we have to take it an integer variable, and we can system dot out dot println size of that వెరీ గుడ్. variable. ఇద్దరు చెప్పారు, ఆన్లైన్ లో వాళ్ళు ఇద్దరు చెప్పేశారు. ఓకేనా? ఇప్పుడు చూడండి ఆన్సర్ చూడండి. ఓకేనా? Upper ఆన్సర్ చూస్తున్నారా స్క్రీన్ మీద? ఓకేనా? లిస్ట్ ఆఫ్ వెబ్ ఎలిమెంట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్ బై ట్యాగ్ నేమ్ ఆఫ్ యాంకర్ ట్యాగ్ and links dot size of value I'm storing into a integer value and I'm printing number of hyperlinks. Okay na? Preparation. Okay. Okay, question answer ikkade undi kada. Okay, online people appade cheppoddu. Next I'm going to ask question in classroom people only. What are the different types of locators available in Selenium? Yeah, agandi hand raise. New batch వాళ్ళు చెప్పండి. New batch. చెప్పు. ఆర్డర్ పోయింది కదా. మళ్ళీ మీరు చెప్పు. ట్యాగ్ నేమ్ అండ్ క్లాస్. ఓకే ఓకే. ఆన్లైన్ పీపుల్ చెప్పండి. ఇప్పుడు ఎవరు చెప్పగలుగుతారు? ID, name, CSS selector, name, export, ID, CSS partial selector. text, partial text, link text, partial link text. partial link text, class name, Class tag tag. name. Tag name. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఆన్లైన్ పీపుల్ కూడా చెప్పేశారు. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, లొకేటర్స్ అయిపోయినాయి కదా. ఓకే, వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లింక్ టెక్స్ట్ అండ్ పార్షియల్ లింక్ టెక్స్ట్? ఎవరు చెప్తారు? క్లాస్ రూమ్. ఓకే, మీరు Static If a and dynamic. hyperlink is static, then we use link test. If hyperlink is dynamic, then we use partial link test. And should contain the tag name A. Yes. రాలా ఆన్సర్ రాలా. న్యూ బ్యాచ్ చెప్పు. సరే. If you know. Then was మళ్ళీ లే, ఇంత లాగ్ నేను తీసుకోలేదు. నెక్స్ట్ Completely we use, చెప్పండి. మీరే. వెరీ గుడ్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఆన్లైన్ లో వాళ్ళు చెప్తున్నారు, చెప్పండి. ఇప్పుడు చెప్పండి. We know If the hyperlink is static, we will use partial text, link text. hyperlink link text. The hyperlink is dynamic, we will use. If a hyperlink is static, Ah. then we use link test, and if hyperlink is dynamic, then we use partial link test. Partial link వెరీ text. గుడ్, ఎక్సలెంట్. మీ పేరేంటమ్మా? ఇప్పుడు మీరు చెప్పింది లాస్ట్. Sandeep, sir. సందీప్, వెరీ గుడ్ సందీప్. Okay, if the hyperlink is static, then I can use link text. If the hyperlink is dynamic, then I will use partial link text. And the tag name, it has to start with anchor Yeah. tag. A. Yeah. Anchor tag. Anchor, yeah. Very good. Okay, ఇప్పుడు చెప్పండి. Drop down. How to handle drop down? In how many ways we can able to handle drop down?
ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ We can handle in వన్ three సెకండ్ ways. ways. ఆన్లైన్ పీపుల్ మిమ్మల్ని అడుగుతాను, మీరు అప్పుడు మీరు చెప్తారు. నా ఐఎమ్ టేకింగ్ క్లాస్ రూమ్ ఫస్ట్. ఓకే, ఇంకా లాస్ట్ చెప్పండి. హౌ టు హ్యాండిల్ డ్రాప్. ఓకే, అలాగే చెప్తారని చెప్పాను ఆన్సర్ అందరూ, అవునా కదా? అందరు చెప్పే ఆన్సర్ అలాగే, ఓకేనా? బట్ నాకు అలా ఆన్సర్ చెప్తే నాకు ఇష్టం ఉండదు. నాకు ఇంకా ఎవరు చెప్తారు? మీరు వద్దాగండి. ఇంకా ఎవరున్నారు? బ్యాచ్ 2 న్యూ ఓల్డ్ బ్యాచ్ వాళ్ళు. హౌ టు హ్యాండిల్ డ్రాప్ డౌన్. ఓకే, మీరే చెప్పండి. వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్. డ్రాప్ డౌన్ 1 అని ఎందుకు చెప్పాలి అలా? సెలెక్ట్ డ్రాప్ డౌన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ సెలెక్ట్ ఆఫ్ డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి and drop down dot select by visible text, drop down dot select We by have to value import the select and class. select by index. Index select by value. Okay, so like that we can handle. Okay, very good, excellent. ఇప్పుడు చెప్పండి, డేటా ప్రొవైడర్ సింటాక్స్ ఎవరు చెప్తారు? వెరీ సింపుల్. Public. The syntax We have to copy. Public ఇది కాదు, ఇక్కడ కూడా లేదా ప్రోగ్రామ్? ఓహో, ఇందులో రాలే. డేటా ప్రొవైడర్ సింటాక్స్ ఆబ్జెక్ట్ అరే is equal Object to of array data is Object array equal to data equal to is new object array of object number of array rows of and number of number of columns, rows by number of and columns. object of 00, object of 01, object of 02, and like that we have to initialize the values, We have to return the data. and we have to return the object array. object of Object array. data. Right. Object. Okay, data provider. Okay, what is mean by data provider? Can anybody explain? ఎవరు చెప్తారు? Data provider. One second, classroom attention తీసుకోండి. What is mean by data provider? Can anybody explain? చెప్పు. To execute multiple sets of input data, we అంటే కొంచెం మీనింగ్ మిస్ అవుతుంది, ఓకేనా? ఇంకెవరు చెప్తారు? We have to execute, if I want to execute a test multiple times, Input test. okay, With for different different set of sets of input input data, For I can use different data sets of provider. input. నేను ఎన్నిసార్లు చెప్పిన డెఫినేషన్ మారట్లేదు చూసారా? If I want to execute the test multiple times for different sets of input data, I can go with data provider. Okay, data provider అయిపోయింది. ఓకే, ఈమెయిలబుల్ రిపోర్ట్ నేను జనరేట్ చేయాలి అంటే what are the steps I have to do? First, you have to import the reporter class. I have to write one second. Reporter dot log. ఆన్లైన్ లో ఆన్సర్ వచ్చేసింది, ఆన్లైన్ పీపుల్ ఆన్సర్ చెప్పేశారు. If Reporter I dot want to log. generate emailable Wait. report, what are the Reporter steps dot I log. have to? Import reporter class and you have to write reporter New dot old logs. new batch old. ఈ టాపిక్ అయిపోయింది కదా మీ అందరికి. What is the statement I have to write in my TestNG class? Reporter dot log. Okay na? And to generate emailable report, what is the step I have to do? I have to generate TestNG.xml. And whenever I will execute through TestNG.xml only, the emailable report will be generated under test output folder. Then TestNG class directly select this run కొడితే emailable report generate అయితే okay na? How to generate emailable report అన్నాను. For the TestNG class we have to generate TestNG.xml and we have to run TestNG.xml, then emailable report will be generated under test output folder. Okay na? Right. TestNG parameters. Okay, ఎవరు చెప్తారు TestNG? What is mean by TestNG parameters? మీరు కదా, న్యూ బ్యాచ్ వాళ్ళు అయిపోయిందా? న్యూ బ్యాచ్ వాళ్ళకి TestNG parameters కాన్సెప్ట్ అయిందా? 13 ల్యాబ్ నెంబర్ 12 అయింది కదా? అయింది సార్. అవ్వలేదు సార్. అంటే అది TestNG XML లో ఓకే ల్యాబ్ నెంబర్ 8 లో మీకు TestNG పారామీటర్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా, దాని గురించి సార్ బ్రౌజర్ కంపాటిబిలిటీ టెస్టింగ్ గురించి చెప్పారు సార్ దాని. సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై TestNG పారామీటర్?
In testng.xml, we have to testng.xml, we can Yeah. specify the @parameter. name as పారామీటర్ అని browser. రాస్తామా testng.xml లో? Parameter tag. అదే దాన్ని ఎలా చెప్పాలి? @parameter We name as can, browser, we and we can have put to one test, attribute as parameters. one new attribute as ఒక్క నిమిషం Parameter name and value. రైట్. దాన్ని ఎలా చెప్పాలి? In the testng.xml we have to specify parameters like Parameters. parameter name is equal to value is equal. browser. And if I want to Value is read those parameter values in my testng class, ఏం చేయాలి? I have to write @parameters. ఇవన్నీ ఎవరు చెప్తారు? I have to write if I want to read from test. ఇవన్నీ మీకు ఎవరన్నా వచ్చి యాడ్ చేసి చెప్తారా ఇవన్నీ? If I want to read input values from the testng.xml in my testng class, I have to write @parameters. Within the curling bracket, I have to specify my parameter names, so that parameter name it will be automatically passed to my method local variable, so that like that I can. So how to implement browser compatibility testing? ఇప్పుడు చెప్పండి. Browser. if browser dot equals ignore case of So in my testng.xml, testng parameter value browser is equal to value. Parameter name is equal to browser, and value is equal to Chrome. And in the @test, prior to the before test, I can write @parameters, and I can call the testng parameter name. So that parameter name it will be passed to my method local variable, and based on the local variable, I can write the condition. If browser equals ignore case of Chrome browser, driver is equal to test browser.open Chrome browser. If browser equals ignore case of Firefox browser, driver is equal to test browser.firefox browser. ఓకేనా? ఇదే కదా మనం చెప్పుకుంటుంది. గుర్తొస్తున్నాయా? yes sir. మరి ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూసుకోండి. ఓకేనా? ఓకే, బ్రౌజర్ కంపాటబిలిటీ టెస్టింగ్ అయిపోయింది. ఈ న్యూ బ్యాచ్ వాళ్ళకి ప్యారలల్ మెథడ్స్ క్లాసెస్ టెస్ట్ అయిపోయినాయా? ఓకే, వెయిట్స్ అయిపోయినాయి కదా? వెయిట్స్ అయిపోయినాయి కదా? ఓకే ఓకే, వెయిట్స్ అయితే అందరికి అయిపోయినాయి. బ్యాచ్ ఓల్డ్ బ్యాచ్ న్యూ బ్యాచ్ కి. ఓకే, వెయిట్స్ సింటాక్స్ 3 ఎవరు టక 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 చెప్తారో చెప్పండి ఫస్ట్. Implicit, explicit, ఓకే, ఫ్లూయెంట్ వెయిట్ పక్కన పెట్టేసి ఇంప్లిసిట్ ఎక్స్ప్లిసిట్ ఎవరు చెప్పగలుగుతారో హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. అంటే రిలాక్స్ అవుతున్నాం మనం. driver.system.timesout. No, wrong. అంటే we are getting driver relaxed. dot manage timeout. మీరు ఆన్సర్ చూసి చెప్తున్నారా? వెంటనే ఆన్సర్ తెలిస్తే పట్టమని చెప్పేవాళ్ళు. లేదా ఇంత గ్యాప్ లో ఎట్లా చెప్పుతున్నారు మీరు? అంటే మీరు ప్రోగ్రామ్ ఓపెన్ చేస్తున్నారు సిస్టమ్ ముందు పెట్టి. వస్తుంది మధ్యలో ఆగిపోతుంది అంటే అలాగే ఉంటది. ప్రిపరేషన్ ఎవరు చెప్తారు? పర్ఫెక్ట్ గా నేను చెప్తాను సార్. driver.manage.timeouts. Implicitly wait 10, time unit dot seconds. Implicit wait 10, time units dot second. ఇంకా ఎవరు చెప్తారు మళ్ళీ? ఇప్పుడు ఇంప్లిసిట్ వెయిట్ నేను చెప్తా చూడండి. driver.manage.timeouts.implicitly wait 10, time unit dot seconds. ఓకేనా? ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్ సింటాక్స్ అంటే మీరు ఈ వెయిట్స్ సింటాక్స్ చెప్పలేదు అనుకో, కంపెనీలోకి వెళ్ళి పట్టుమని బయటకు వచ్చేసినట్టు. ఓకేనా? లోపలికి పంపించడం, బయటికి రావడం. ఓకేనా? ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్ సింటాక్స్ ఎవరు చెప్తారు? అర్థమైందా మీకు? మీరు ఎంత ప్రిపరేషన్ ల్యాక్ లో ఉన్నారో అర్థమవుతుందా? ఒక టాపిక్ తీసుకొని ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయండి. ఓకేనా? ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్ సింటాక్స్ నేను ఎలా చెప్తున్నా చెప్పండి. ఆన్లైన్ వాళ్ళు చెప్పండి. స్పీడ్ తగ్గింది మళ్ళీ. అంటే ఈజీ లొకేటర్స్, లింక్ టెక్స్ట్, పార్షియల్ లింక్ టెక్స్ట్ నేను ట్రై చేస్తాను సార్. బట్ నేను డ్రైవర్ వెయిట్ ట్రై చేయటం నాకు వద్దు. అసలు ట్రై చేయమంటే ఇక్కడ క్లాస్ రూమ్ లో ట్రై చేసే వాళ్ళు 100 మంది ఉన్నారు.
నాకు I want perfect. Weight equals to new WebDriver weight of driver comma 60 weight dot until expected conditions dot visibility of element located that element by dot id by dot link text. చూడకుండా చెప్పారా మీరు? చూడకుండానే చెప్పాను సార్. సరే, ఓకే, సరే. వెబ్ డ్రైవర్ వెయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ వెబ్ డ్రైవర్ వెయిట్ ఆఫ్ డ్రైవర్ కామా 60 వెయిట్ డాట్ అంటిల్ ఎక్స్పెక్టెడ్ కండిషన్స్ డాట్ విజిబిలిటీ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ లొకేటెడ్ బై ఐడి. ఓకేనా, అయిపోయింది. ఫ్లూయెంట్ వెయిట్ సింటాక్స్ మీరే చూడండి. ఓకేనా, ఓకే. ఫ్రేమ్స్ అయిపోయింది కదా? ఫ్రేమ్స్ అయిపోయిందా? బ్యాచ్ 1 న్యూ బ్యాచ్ వాళ్ళకి, ఓల్డ్ బ్యాచ్ వాళ్ళకి, న్యూ బ్యాచ్ వాళ్ళకి? ఓకే, okay. How to handle frames in Selenium? We can handle frames by 3 methods. I frame name. We can handle frames in 3 methods అనకూడదు, 3 ways అనాలి. 3 ways. I frame name. No, అది వద్దు, అట్లా వద్దు. ఇంకా ఎవరు అనుభూతి? We can handle సింటాక్స్ వద్దు. సింటాక్స్ ఎవరికి ఫస్ట్ మాట్లాడాలి. We can handle frames in 3 ways. Switch into frame name, switch into by frame index, switch into frame by web element reference. Okay, if it is frame by name, driver dot switch to dot frame of frame name. If it is by web element reference, driver dot switch to dot frame of driver dot find element by id. Find elements by id. ఇప్పుడు ఫస్ట్ చెప్పండి frames index. Based on frames index, how to switch into the required frame? List of web element అయిపోయింది. frames is equal to list of web element frames is equal to driver లిస్ట్ ఆఫ్ వెబ్ ఎలిమెంట్ వరకు వినపడుతుంది నాకు. list of web element frames is equal to driver dot find element by iframe name. పోయింది. నేను చూసి చెప్పాలనుకుంటున్నానా, చూడకుండా చెప్పగలనా లేనా? చూడకుండా. ఓకేనా, ఓకే. నేను చూడను, మీరు చూడండి. ఓకేనా, కరెక్ట్ గానే ఉందా? ఓకేనా, లిస్ట్ ఆఫ్ వెబ్ ఎలిమెంట్ ఫ్రేమ్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు driver dot find elements by tag name iframe. Okay, driver dot switch to dot frame of frames dot get off 0, driver dot switch to dot frames dot get off 1. అంతేనా ఉంది అక్కడ? అలా రావాలి ఆన్సర్. ఓకే, ఇక్కడ రాలేదా మీకు? ఓకే, లిస్ట్ ఆఫ్ వెబ్ ఎలిమెంట్ ఫ్రేమ్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు driver dot find elements by tag name iframe. And if I want to switch into the frame 1, frame 0, driver dot switch to dot frame of frames dot get off 0. And I can write set of driver instructions according to that frame. And if I want to exit from the frame, driver dot switch to dot default content. అయిపోయింది. ఓకేనా, if I want to switch into another frame, driver dot switch to dot frame of frames dot get off 1. నాకు అది ఎలా వస్తుందంటే ఆ స్క్రీన్ అది కనపడుతుంటుంది నీకు చెప్పేటప్పుడు. ఓకేనా, ఇక్కడ చూడకపోయినా నాకు అక్కడ కనపడుతుంటుంది నా స్క్రీన్. ఓకేనా, అలా గుర్తుండాలి స్క్రీన్. ఓకేనా, అలా స్క్రీన్ మీకు గుర్తుండాలి. ఓకే, సినిమాలో ఏ హీరో ఏ డ్రెస్ వేసాడు గుర్తుంటాయి, ఇవి గుర్తుండవు కదా. ఓకే, రైట్. మల్టీ కలర్ ఇవన్నీ బ్లూ కలర్ లో ఉంటున్నాయా? మల్టిపుల్ విండోస్ చెప్పానా న్యూ బ్యాచ్ వాళ్ళకి? ఓకే, జావా స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూటర్ చెప్పాం. జావా స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూటర్ వాళ్ళకి న్యూ బ్యాచ్ వాళ్ళకి చెప్పాం. ఓకే, వాట్ వీ కెన్ డూ బై యూజింగ్ జావా స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూటర్? We can scroll by using ఓకే, కాదు 5 పాయింట్స్ ఎవరు చెప్తారు? నాకు హ్యాండ్ రైజ్ చేసి చెప్పండి. వాట్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు పెర్ఫార్మ్ బై యూజింగ్ జావా స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూటర్? Scroll into మీకు ఏమేమి గుర్తొస్తున్నాయి అంటే ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కో ర్యాండమ్ పాయింట్ కలుపుతారు, 5 కలిపితే 5 ఆన్సర్లు అవుతారు. అట్లా కాదు, ఇప్పుడు మీరు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే మీ గ్రూప్ మొత్తం ఉండరు కదా, మీరే చెప్పాలి కదా 5 పాయింట్లు. జావా స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూటర్ ద్వారా మనం ఏమేమి చేయగలుగుతాం?
we can scroll into the particular web element. We can And scroll we into can, a whenever send keys and click operations are not going, we can use this set attribute and do this by using set attribute. syntax తర్వాత చెప్దు కాన్సెప్ట్ చెప్పండి. And we can scroll to the specified pixel. We can go to the specified pixel. Scroll by pixel. Ante. Click and send keys operations also we can do. We can highlight the borders. Yes, we can highlight the borders అంటే ఏ border? Web element. అది మిస్ అవుతుంది. We can highlight web element border. Okay. Borders. Okay, నేను చెప్పమంటారా? We can launch new tab. Whenever click operation is not working, we can use JavaScript executor. Whenever send keys is not working, we can use JavaScript executor. To highlight a web element border, we can use JavaScript executor. Inkote enti, to scroll at a particular web element, we can use JavaScript executor. Okay, ippudu how to handle send keys by using JavaScript executor. అర్థమైందా? సో ఈ సింటాక్స్ ఎవరు చెప్పగలరు? అయిపోయింది కదా, న్యూ బ్యాచ్ వాళ్ళకి కూడా అయిపోయింది కదా. రావట్లేదా మీకు కూడా? ఆన్సర్ ఓపెన్ చేస్తాను. ఓకేనా? And js.execute script of arguments of 0 dot set attribute of and value and the key value page comma element. ఓకేనా? మీకు సింటాక్స్ లు బై హార్ట్ అవ్వాలి. ఓకే, సో ఇంపార్టెంట్. మీరు అంత లేకతో చెప్తే నేను వినలేను. అంటే మీరు చెప్పింది ఆల్మోస్ట్ కవర్ ట్రై చేస్తున్నారు, కానీ నాకు పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్తేనే వినాలనిపిస్తుంది. ఓకేనా? నేను క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు నేను లేకతో చెప్తే మీరు వింటారా? వినరు కదా. సో ఐఎమ్ ఆల్సో సేమ్ లైక్ యూ అని. ఓకేనా? సో సెండ్ కేస్ JavaScript executor JS is equal to JavaScript executor of driver JS dot execute script of set attribute of JS dot execute script of argument of 0 dot set attribute of value, and we have to specify the value and we have to pass the web element object reference. అయిపోయిందా? గట్టిగా కక్కేసి అయిపోయింది. గట్టిగా పర్ఫెక్ట్గా ప్రిపేర్ చెప్పేటప్పుడు ఇలా చెప్తే ఏమైతే JavaScript ఎగ్జిక్యూటర్ JS is equal to అని ఇట్లా ల్యాగ్తో మాట్లాడితే మనకు వచ్చిందో రాదో వాళ్ళకి తెలియదు. అదే కాన్ఫిడెంట్గా మాట్లాడామంటే ఓకే హీఈస్ నో అని కవర్ చేస్తారు. ఓకేనా? రైట్, ఇక్కడ నేను ఓపెన్ చేయలేదా? ఓకే చూడండి. ఓకేనా? set attribute JavaScript executor JS is equal to JavaScript executor of driver JS dot execute script of argument of 0 dot set attribute, and I have to specify the value and I have to pass the web element object reference. How to perform click operation కూడా అక్కడే ఉంది. JS dot execute script of argument of 0 dot click and I have to pass web element object reference. ఓకేనా? సో JavaScript execute syntax అన్ని ఒకసారి రివైజ్ అవ్వండి. ఓకే, ఇంకా మీకు ఏం చెప్పాం న్యూ బ్యాచ్ వాళ్ళకి? యాక్షన్ క్లాస్ అయిపోయిందా? No, sir. Okay, anyway, from tomorrow onwards we are focusing on that part. Okay, advanced XPaths మీకు ఎంతవరకు అయిపోయినాయి? Advanced XPath and or relative XPaths. absolute XPath and Okay, and or నేను operation. మిమ్మల్ని అడుగుతాను, నాకు చెప్పండి. ఓకే, yes. The interviewer is asking, can you please write XPath for elements? So దీనికి XPath రాయమంటున్నారు, మీరు ఎలా రాస్తారు? Right click. XPath రాయమన్నారు, ఎలా రాయాలి నాకు చెప్పండి, నేను చేస్తుంటాను. Right click, Inspect. Click on 3 dots. Okay, well, let me click on those 3 dots. Yes, I click. Copy XPath. Okay. Correct గా చెక్ చేయాలండి. Control F, Control V. వచ్చిందా అది? మళ్ళీ చూద్దాం. ఓకే, కాపీ XPath.
ఓకే, నాకు కావాల్సింది ఎలిమెంట్స్ కదా. ఇది ఎలిమెంట్స్. కాపీ ఎక్స్పాత్ వచ్చిందా? నాకు తెలుసు మీరందరూ ఇదే ఎక్స్పాత్ చెప్తారని. ఓకేనా? బట్ ఐ వాంట్ డిఫరెంట్ ఎక్స్పాత్. We can copy full XPath also. Full One XPath, second. sir. We can copy full XPath. ఇలా ఎక్స్పాత్ రాశాను. నేనేంటి ఎలిమెంట్స్ అనే దీనికి ఎక్స్పాత్ ఇలా రాశాను. ఓకేనా? ఇది ఎక్స్పాత్ ఇదే కదా మనం రాసింది. సో ఇది ఇలా రాస్తే బెటర్ రైటింగా? మరి ఎలా No, రాయాలి? sir. డెవలపర్ చేంజ్ చేస్తే ప్రాబ్లం వస్తుంది. సో రాయకూడదు. ఏం రాద్దాం? డబుల్ స్లాష్ రాసేసా. స్టార్ కంటే అది ఇన్పుట్ రాస్తారు సార్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఏం రాయాలి? డబుల్ స్లాష్ తర్వాత ఏం రాయాలి? ట్యాగ్ నేమ్ ఏముంది ఇక్కడ? ట్యాగ్ నేమ్ ఏమని ఉంది అక్కడ? ట్యాగ్ నేమ్ ఏమని ఉంది? ఎలిమెంట్స్ కి H5 అని ఉంది. H5 అని రాయాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. H5. ఇంతవరకు ఏమైనా డౌట్ ఉందా ఎవరికైనా? లేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ లోపల ఏమని రాయాలి? ఎక్స్పాత్ Contains టెక్స్ట్ ఆఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎలిమెంట్స్. అయిపోయింది. దీనికి కష్టాలు పడుతున్నారు. ఓకేనా? ఇది పర్ఫెక్ట్ ఎక్స్పాత్. ఎవరికైనా అర్థమైపోయింది. ఓ, ఎలిమెంట్స్ అనే దాని మీద క్లిక్ చేస్తున్నారు అని అర్థమైపోయింది. ఓకేనా? టెక్స్ట్ ఆఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్పాత్. ఓకేనా? అర్థమైందా? మన ప్రీవియస్ బ్యాచ్ లో ఓకేనా ఒక అతను ఉన్నారు, కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యారు. వెబ్సైట్కి వెళ్ళి దీనికి ఎక్స్పాత్ రాయమన్నారు కంపెనీలో జాయిన్ అయిన తర్వాత. ఓకే, అందరిలాగే కాపీ ఎక్స్పాత్ పెట్టి ఇది పెట్టారు. ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్ ఎక్స్పాత్. మైట్ బి డెవలపర్ విల్ యాడ్ సమ్ డివిజన్ ట్యాగ్స్ అండ్ ఇట్ విల్ బి చేంజ్. ఐ డోంట్ వాంట్. యూ కెన్ రైట్ సమ్ ఆల్టర్నేటివ్ ఎక్స్పాత్. అతను రాయలేకపోయాడు. ఏమైంది? జాబు నిజంగానే నేను చెప్పింది. నిన్న వచ్చి తన ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తున్నాను నాకు. ఓకేనా? నేను ఎక్స్పాత్ రాయలేకపోయాను సార్. తర్వాత మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళి నా క్లాస్ని మళ్ళీ రివైజ్ చేసుకొని ఎలిమెంట్స్ ఇట్లా రాయాలని తర్వాత తెలుసుకున్నాడు. కానీ అప్పటికి ఏం జరిగింది? అయిపోయింది. అర్థమైందా? ఎక్స్పాత్ సింటాక్స్ టెక్స్ట్ ఆఫ్. ఇప్పుడు నేను ఎలిమెంట్స్ మీద క్లిక్ చేయాలంటే ఇది. ఇప్పుడు ఫార్మ్స్ మీద క్లిక్ చేయాలంటే ఇది ఇప్పుడు నేను ఇంటరాక్షన్స్ అనే దీని మీద రాయాలనుకో ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు interactions. Inspect. ఇప్పుడు ఇంటరాక్షన్స్ అనే దాని మీద క్లిక్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఏం రాయాలి? Interactions. ట్యాగ్ నేమ్ ఒకసారి ట్యాగ్ నేమ్ చెక్ చేసుకోవాలి, అంతే కదా? సో ఇంటరాక్షన్స్ ట్యాగ్ నేమ్ H5 అనే ఉంది. సో మనం రాసిన ఎక్స్పాత్ కరెక్టే కదా? H5 అని ఇచ్చాడు, మనం రాయలేదు, అక్కడ ఇచ్చారు. ట్యాగ్ నేమ్ ఇక్కడ H5 అని ఇచ్చాడు ఇక్కడ. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడికి వెళ్ళి చెక్ చేస్తా. అదిగోండి ఇంటరాక్షన్స్. ఇన్స్పెక్ట్ ఓపెన్ చేయాలి, కానీ సిస్టమ్ ఇచ్చింది దాని మీద రాస్తే మన స్పెషాలిటీ ఏముంది? అంత పెద్ద ఎక్స్పాత్ ఇచ్చింది, ఎవరికైనా అర్థమైద్దా? రేపు ఏదైనా వాడు ఇక్కడ డివిజన్ ట్యాగ్స్ యూఐలోకి వెళ్ళి ఒక డివిజన్ ట్యాగ్ డిలీట్ చేశాడు, మీది వర్క్ అయిద్దా? వర్క్ కాదు. అప్పుడు ఏమైంది? నో సచ్ ఎలిమెంట్ ఎక్సెప్షన్ అని వస్తుంది, మీ స్క్రిప్ట్ ఫెయిల్ అయింది. ఇది అదే దీన్ని నమ్ముకుంటే ఏమైంది? ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఎన్ని రోజులైనా ఎన్ని సంవత్సరాలైనా ఈ ఎక్స్పాత్కి అయితే ఇంపాక్ట్ ఉండదు. ఓకేనా? అంటే ఏంటి? ప్రతి టాపిక్ ఇంపార్టెంటే. ఓకేనా? లక్కీగా ఏంటంటే అక్కడ అతను మేనేజరు, ఇంటర్వ్యూ తీసుకున్న అతను, ఇంకా ఎవ్వరు లేక. ఓకేనా? ఓకే, యూ కెన్ రిఫ్రెష్ అండ్ యూ కెన్ రిఫ్రెష్ యువర్ అడ్వాన్స్ ఎక్స్పార్ట్ టెక్నిక్స్ అని ఎక్స్క్యూజ్ చేశారు వాళ్ళు. అర్థమైందా? ఇవన్నీ బేసిక్స్. ఓకేనా? మళ్ళీ స్మూత్గా కంటిన్యూ అవుతున్నారు. అదే అదృష్టం ఉండాలి ఏదైనా. అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు నేను ఇందులో కంటైన్స్ టెక్స్ట్ ఆఫ్ అన్నాను. కంటైన్స్ టెక్స్ట్ ఆఫ్ సింటాక్స్ ఎలా రాయాలి ఎవరని చెప్పండి?
contains text of is equal to రాయకూడదు, ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ అయితే is equal to రాయాలి. అండ్ ఇక్కడ నేను బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేయాలి. అంటే ఎక్కడైతే ఇంటరాక్షన్స్ అనేది ఉందో దాని మీద క్లిక్ చేయాలి, దాని అర్థం అది. ఓకేనా? ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ స్పెసిఫై చేసేటప్పుడు ఇది. ఓకేనా? ఒక లేబుల్లో ఇది కనుక ఉంటే క్లిక్ చేయండి అని అర్థం, అంతేనా కదా? సపోజ్ ఇక్కడ డెవలపరు దాని మన అప్లికేషన్లో ఇక్కడ వాడి లేబుల్ నేమ్ ఇవాళ లాగిన్ అయితే మై ఇంటరాక్షన్స్ అని వస్తుంది ఈరోజు అప్లికేషన్. రేపటి రోజు లాగిన్ అవ్వగానే యువర్ ఇంటరాక్షన్స్ అని వస్తుంది అదే ప్లేస్లో అదే లేబుల్. ఓకేనా? ఇంకొక రోజు లాగిన్ అయిన రోజు యూజర్ ఇంటరాక్షన్స్ అని వస్తుంది. సో నీ స్క్రిప్ట్ ఎవ్రీ టైము అదే లేబుల్ నేమ్ మీద క్లిక్ చేయాలి. అప్పుడు నువ్వు ఏం రాయాలి? నువ్వు ఇంతకుముందు అదే నేను చెప్పిన దాని ప్రకారం అయితే నువ్వు ఇలా రాసావు మై ఇంటరాక్షన్స్ అని. సో ఇది వర్క్ అయితే ఆల్ ద టైమ్స్, ఇది వర్క్ అయితే ఆల్ ద టైమ్స్. అర్థమైందా? అంటే ఇది వర్క్ అయితే కంటైన్స్ టెక్స్ట్ ఆఫ్ అని. అంటే ఈ రెండు మనకి ఎంత ఇంపార్టెంట్ అసలు ఎక్స్పాత్లో. అర్థమైందా పాయింట్? సో దీని మీద అటెన్షన్ పెట్టండి. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎక్స్పాత్ అనేది చాలా బేసిక్స్ అనమాట. కంపెనీస్లో మీకు ఏమైనా డౌట్ వస్తే కెన్ యూ రైట్ ఎక్స్పాత్ అని మిమ్మల్ని స్క్రీన్ షేర్ చేసి ఎక్స్పాత్ రాపిస్తారు. ఓకేనా? సో అలా యా ఇట్ ఇస్ సిమిలర్ టు లింక్ టెక్స్ట్ అండ్ పార్షియల్ లింక్ టెక్స్ట్. ఓకేనా? అది. సో ఒక ట్యాగ్ నేము యాంకర్ ట్యాగ్ ఇవ్వలేదు అక్కడ. ఒకటి లేబుల్ నేమ్ సపోజ్ నాకు ఈ ట్యాగ్ టేబుల్ నేమ్ యాంకర్ ట్యాగ్ అయితే మీరు రాస్తారు. ఇప్పుడు నాకు ఇలా ఉంది స్పాన్ అని, ఇక్కడ మై ఇంటరాక్షన్స్ అని ఒకటి వస్తుంది, ఇలా ఉంది. ఓకేనా? స్పాన్ ఇంటరాక్షన్స్ అని ఉంది. ఇక్కడ మీరు లింక్ టెక్స్ట్ రాయడానికి ఛాన్స్ ఉందా మీకు ఇక్కడ? ఎందుకని? లింక్ టెక్స్ట్ రాయాలంటే అక్కడ ఏంటి? ట్యాగ్ నేమ్ మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ఏ అని ఉండాలి. సో మీరు ఇప్పుడు ఏలో మీరు లింక్ టెక్స్ట్ పార్షియల్ లింక్ టెక్స్ట్ రాయడానికి ఛాన్స్ ఉందా? లేదు కదా. అప్పుడు మీరు డిపెండ్ అవ్వాల్సింది దీని మీదే కదా మీరు డిపెండ్ అవ్వాల్సింది. గాట్ ద పాయింటా? అది అంతే. ట్యాగ్ నేమ్ ఏది ఉంటే అది. అర్థమైందా? ఓకేనా? Keep attention on everything. Yeah, that's it for today. Okay na? So we can continue tomorrow onwards Selenium topics only. Yeah, thank you everyone. So no class for today and we can continue tomorrow 9 to 10 emo idi inkoti manual testing classes kuda continue avuti. We'll let you know the updates in the groups. Okay.